Hello everyone, this is Satya and you're watching Sagan's English channel. Welcome to Friday Vocabulary. In today's lesson, we are going to see 6 amazing, interesting, advanced vocabularies which take your communication to the next level. Are you ready? Let's get going. Hey, welcome back. If you are visiting my channel for the first time, then don't forget to hit the like button and press the bell icon next to the subscribe button and give your valuable comments in the comment section. Okay, now let's move on to the lesson. The vocab number 1 is rebuke. Rebuke. So, திட்டுறது அப்படின்னு இனிமேல் நீங்கள் சொல்ல வேணாம். You can say instead rebuke. Rebuke means speaking angrily, or when someone is doing the wrong, you are speaking angrily or scolding. That's called as rebuke. The teacher rebuked the students for being late. ஸோ டீச்சர் வந்து லேட்டாக வந்ததுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸை கடிந்து கொண்டார்கள். that's the exact word. ஸோ திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத கடிந்து கொண்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ராதா வாஸ் ஷார்ப்லி rebuked by her mother. ஸோ ராதா வந்து அவங்க அம்மாவால் கடிந்து கொள்ளப்பட்டாள். that's the meaning for the word rebuke. So from today, don't use the word angry or scold. You can use the word rebuke. Next, the vocab number 2 is revoke. Revoke. Revoke means officially cancelled or got back. Taken aback அப்படின்னு சொல்லலாம். அதிகாரப்பூர்வமாக ரத்து செய்யப்பட்டது, திரும்ப பெறப்பட்டது. That's called as revoke. So the judge revoked the driving license. The judge revoked her driving license. Or another way you can say their work permits were revoked. Their work permits were revoked. ஸோ அவங்களோட ஒர்க் பெர்மிட் எல்லாமே வந்து திரும்ப பெறப்பட்டது. ஜட்ஜ் வந்து அவங்களோட டிரைவிங் லைசன்ஸை ரத்து பண்ணிட்டாரு ஆர் திரும்ப பெற்றுட்டாரு. that's the meaning of the word. Vocab number 3 is law abiding. Law abiding. Law abiding means one who obeys the law. ஸோ சட்டத்தை மதிக்கிறவங்கள என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா law abiding. ஸோ we are all law abiding citizens. நம்ம எல்லாரும் சட்டத்தை மதிக்கிறவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த லா டு ப்ரொடெக்ட் த லா அபைடிங் சிட்டிசன்ஸ். ஸோ சட்டத்தோட இது என்ன அப்படின்னா லா அபைடிங் சிட்டிசன், சட்டத்தை மதிக்கிறவங்கள பாதுகாக்கிறது சட்டத்தோட பொறுப்பு. ஸோ இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த லா டு ப்ரொடெக்ட் த லா அபைடிங் சிட்டிசன்ஸ். The vocab number 4 is divulge. Divulge. Divulge means disclose or reveal. வெளியில் சொல்கிறது, ரகசியத்தை சொல்லிடாத, வெளிப்படுத்திடாதன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக we can use this word divulge. So how can we use it in a sentence? I'm not ready to divulge my plans at the moment. I'm not ready to divulge my plans at the moment. ஸோ என்னோட பிளான்ஸை நான் இப்போ வெளிப்படுத்த விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லலாம். ராதா வாஸ் ஃபோர்ஸ்டு டு டிவுல்ஜ் ஹர் ப்ராப்பர்ட்டி டீட்டெயில்ஸ். ஸோ ராதா வந்து தன்னோட ப்ராப்பர்ட்டி டீட்டெயில்ஸை சொல்லும்படி ஃபோர்ஸ் பண்ணப்பட்டார். ராதா வாஸ் ஃபோர்ஸ்டு டு டிவுல்ஜ் த ப்ராப்பர்ட்டி டீட்டெயில்ஸ். The vocab number 5 is perish. Perish means destruct, die, அழிஞ்சு போகிறது, மறைஞ்சு போகிறது. They are called as perish. So a large part of army perished of hunger and disease. ஸோ ஆர்மியில் பெரும்பாலானோர் வந்து டிசீஸ்னாலையும் பசினாலையும் இறந்து போனாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். your sweet memories will never perish from my heart. இந்த ஸ்வீட் மெமரிஸ் என்னோட ஹார்ட்லேருந்து எப்பயுமே மறைஞ்சி போகாது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த டை மறைஞ்சி போகிறதுக்கு you can use this word perish. The vocab number 6 is lucrative. Lucrative. Lucrative means more profitable. லாபம் வாய்ந்த, லாபகரமான. For that we can use this word lucrative. Nowadays beauty parlor seems to be a lucrative industry. So beauty parlor வந்து இப்போ lucrative business-ஆக மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். Ram decided to turn his hobby into a lucrative sideline. ஸோ ராம் வந்து தன்னுடைய ஹாபியை ஒரு பிஸ்னஸாக, ஒரு லாபம் வாய்ந்த பிஸ்னஸாக மாற்றுறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டான். ஸோ ராம் decided to turn his hobby into a lucrative sideline. So I hope that all these 6 interesting words are useful to you. Okay, I'll catch you with another interesting lesson on Tuesday English expression. Until then, bye bye.